Okay, so now our topic is about, the first topic nato is about module declaration. So in module declaration, we will be, obviously we'll declare the module as what we do sa ato ang Hello World. So module declaration are basic building blocks or partition in Verilog. So if you could see ganiha, natay module, then Hello World. So mo to siya mag-contain bali or block or partition sa kada usa, because you could, in your code, you could have as many module as you have. Okay, because as we go on, we'll just have a muna siya call by function. So we'll call the name of the module, and then bali ga structure to, or the function, yeah, we'll have a function so that dili siya gatapok ta ng code para dali siya masabtan. Okay. So, it does not necessarily correspond to physical partition in final implementation, and can be used as a logical or functional partition, as I've told you. And module declaration made into three main parts. So, module name, so katong hello world, ports, and body. Okay? So, here, so in module declaration, you have inputs, the module, and the output. So, for example, you still remember your logic gates, right? So, for example, you have a combinational circuit like this, an AND gate, an inverter, and an OR gate. So, in this case, di ba, connected man na sila. So, ang atong input is A, B, C, and atong output is C, D, and E. Okay? So, hopefully you still remember your logic gates. So this is your D, this is your E, this is ABC. So that those are all input. So in Verilog, or hardware description language, from the name itself, you are describing the hardware circuitry and functionality and the structure niya. So you are explaining what happens, or what are the really happens, or describing what is within your hardware. So here, module name. So for example, this is all gates, di ba? Gate. So we are all still in the gate level. So for example, module. This is the fixed and end module. Module, ang nga nato ani, let's say gate level. Then we put the port list. Start with the input and with the output, and then the content. So how do we do that? Okay. So this is our code. This is our circuit. So ang hardware description language is you turning this circuit into a code. So, unsa may purpose? Sir, ngano pa man ihimo nato siyang code? Okay. So, these three logic gates could turn into one IC. Okay? So, hardware description language is a tool in order for you to create an integrated circuit, or a processor, or uh, a controller. Okay? So, or simply a logic gates. Okay. So, 'di ba, kung nag-project mo sa experiment ninyo sa laboratory, combinational circuits na to, no, gatapot-tapo ng mga circuit. Gatapot-tapo naman logic gates. What if katutan ng gibuhat ninyo mabut mahimo nato into one IC? And the solution there is to create your to describe your hardware, or the hardware description language of what you created nga circuit. So i-describe to nimo. So human nimo i-describe, katong imong code will be turned into mask. So kung imagine na kung nakagigama na Word document, okay? So ang imuhang gi-describe ng gi-type nimo sa Word document, after that i-print nimo. So pag print nimo na kay physical copy. Karon, katong physical copy, for example, paper, assume that one it becomes already a new IC. So karon, this code, if napagali tay if naamo sa, for example, Mitsumi. So we have this one run into the creator sa IC developer, or
printer sa IC or creator, run this one, create and design your mask of your IC, use this one, and then you will create, imbes tulo ka IC ni siya, mahimo na lang siya usa ka IC. Okay? So, unsaon man nato ni siya? Sir, unsaon man nato ning tulo ka kini siyang pormaha, kining circuit mahimong code. So, first thing you will do is to write module. Okay? So, kini time scale 1 nanosecond per 1 PS or peak second. That is just the gap between the digital signals. Okay? So, may or may not have this one to represent. Okay? So, depende na ninyo. So, module. So, you have module. Then, let's say, the whole circuit of this, the whole of this 3 IC, we name that one gate level. Okay? Then, what you will do, inside this one, you will start naming what are the inputs and what are the outputs. So, here, unsa atong input? A, B, C. Diba? So, you start with A, B, and C. That's your input. After that, you write your output, D and E. In a gate level module declaration, you will always start with your input, then output. Okay? So, type your input, A, B, C. Kung daghan ka kayong input, i-type una tanang input, then ana ka type sa tanang output. Then, after that, you put individually unsa si input. So, input, A, B, C. You can have a space here. So, typographical lang na siya. Pero hindi na siya error. It will still read. So, input, space, then A, B, C. I-type your input kung sa mga input nimo. Ani, ang input nako ani kay kining AND-gate, ang input nako si A, B, C. So, sa tibuok circuit, ang input nako si A, B, and C. Sa tibuok circuit, ang output nako is si D and si E. Okay? Di ba? May bawaan man nimo na. So, in logic circuit, D and E. Karon, sir, unsa maning wire? W1. So, nag-name ko. So, gikan ni G1, so, naman ni output, di ba? G1. So, gikan ni G1, okay, by the way, you should name each of your gates na gigamit. So, mao nang mas better kung magama na mag-circuit, i-drawing una ninyo in a sheet of paper or same kanang tawag ana logic na creator, circuit creator, ang mga name sa mag-designate sa kaog unsang mga name ng imuhang mga IC para di ka maglibog later on. So si G1 is si AND gate, si G2 si inverter, si G3 si OR gate. So karon wire. Sir ganong ga wire kay unsa may ngan sa output ni G1? Ha? Unsa ngan sa output ni G1? We don't know, di ba? Wala man tay gibutang na name sa output sa G1. Ano sa may ngan sa output ni G1? Okay ra si G2 kay ang output ni G2 kay si E man, di ba? Angan sa output ni G2 kay si E. Angan sa output ni G3 is si D. But angan sa output ni G1 wala, di ba? So, we put that one as wire. Di man pud nato pwede ibutang output ani because that is not the final output of our circuit. The output of G1 will be the input of G3. So, di siya pwede ma-consider as output because later on, it will be used as input. So, ang buhaton nato, we write a name of that circuit. Diba? Kung magama ka o physical circuit na, for example, ga-breadboard ka, para makakonect ka ni G1, output ni G1 padong ni input ni G3, unsa may kinahanglanon nimo wire, diba? Gikan ani saksakan nimo wire padong adto. So ang gibuhat lang nato katong wire ginganlan nato mao nang wire. So W1 or unsa bang wire ang isuwat nimo name sa wire ang isuwat nimo. So ginganlan lang nato tong wire. Okay. Karon after mabutang nimo input output pwede ra pod og wire ha if in case na ay name siya like kini na siya i-name. So kini wala man ni siya i-name god. So, matang gibutangan natog wire. Karon, ang buhaton nimo is you describe
each functionality of this gate. So let's start with G1, okay, which is the AND gate. Si G1 is an AND gate. So you type AND. Oh, i-type ra nimo AND space ngan sa imuhang IC sa imuhang gate G1. Open and close semicolon. Then the same, you put the output kini karon sa module, you start with input then output. But sa each gate, you start with the output. Unsa may output niya? W1. Unsa may mga input niya? Si A ug si B. Si A ug si B. Next, karon nahuman na siya, ingna na nimo siya unsay buhaton niya. Okay, AND gate siya nga na input na A ug B, na siya output na W1. Si G2, naa siya input, naa siya output man una, no, naa siya output nga E, NOT gate siya. Ang inverter is a NOT sa ato ang code. So NOT, naa siya output na E, naa siya input na C. Karon, next is si G3. Si G3, which is an OR gate, or then put G3. Open and close, semicolon. Unsa may output? D. Unsa may input? W1. And your E. Okay? Ang output ani is your input. So, E. And then, that's how you create the description of this circuit. So karon, let's see how it works. Apilan na nako, apil ang test bench. Test bench, by the way, is like a truth table. Okay? It's like a truth table. Para makita nato when butangan nato, what if kung 0, 0, 0, unsa may output? 0, 1, 0, unsa may output? Okay? So, money ang full code. Within the code, so money, gitype lang gihapon ako, no? Gitype siya nako, mga siya pinakauna. Karon gagama na pag another module. So kini pwede ra ninyo copy paste kanunay, or karon wala pa man mo ani. So i-type na ninyo module gate level stimulus generator XYZ. Okay? Then output reg, so register, output register XYZ. So kini ang style nako ani kanunay is I call this one as stimulus generator. So we'll discuss that one more on as we go on. But stimulus generator is just like your truth table. I put, for example, para di ko libog, gate name of the circuit, gate level, then underscore, so kini, or dash, or mas better ko underscore, then stimulus generator, stimulus underscore generator, then katong mga variable, di ba? Kung magama ka variable sa truth table x, y, z. Okay? So gilahi, actually pwede raman siguro ABC, gilahi lang siya nako. So pwede raman siguro ABC ang imuha kung unsay input nimo. Okay? ABC. Pero i-check lang kung mo error gani siya, pasabot mo conflict siya basi maglibog siya, mo tong XY siya kung gibutang. So output register XYZ. So register nato na, then initial, then begin, parehara pod sa initial na i-begin, and then start ko og 00. So pwede ra wad una ko ni, so mag after that kinahanglan ako magbutang og dump file. Okay? Ngano? Because kinahanglan man nato nga ang kini siya isod nato sa gate level BCD para maka-simulate ta sa ato ang digital signal. So kung magama na mo ani, kini magama mo circuit, description sa circuit, then after that maggama mo truth table. So truth table ninyo, so input ninyo. Okay? Then after that one, kini X, di ba? 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Then 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, etc. Then, kana siya, dump, kini siya, ang reason nga gabutang ko og X, Y, ug Z, 0, para every time mo run ko, mubalik dyan siya 0. Okay? Una, mo 0 siya una. Okay? Para kung sa i-clear sa nato ang initial output. So, i-clear sa nako para dili siya mo automatic og laing output. So, 0 dyan siya. Then,
na ako'y $sign down file because kini siya will be stored in the gate level v.